what is music hall? Good morning. Does anyone know what is? Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning. So we have so many countries. So for these countries to make some laws, some common features. So from that, what happens is, you guys have attended international law before? Yes, Jagmeet, Sandeep. Okay. So, like, what are conventions? Can you tell me what are conventions? Okay. So yesterday we were talking about two schools of Hindu law, What is right? the convention? Yes, ma'am. Madam. And these two schools are Mitakshara School and Dayabhaga. Dayabhaga. right. Mitakshara is written by author of Mitakshara is Vigneshwara. Vigneshwara. sorry Vigneshwara. Vigneshwara. right Vigneshwara, and the author of Dayabhaga is Jimtu Vahana. right. So and both are based on which Smriti? The answer is generally no. Manusmruti. Manusmriti. Yajnavalkyaka Smriti. One country cannot force law on the other. So, but international Mitakshara is based on the commentaries of Yajnavalkyaka Smriti. Okay. each other. Yes, ma'am. Do this and we not do it. Ma'am, who is the author of Dayabhaga? Jimuta Vahana. War with you. We will not Okay. keep people in our And Mitakshara school is subdivided into four schools. Four schools. Right? And there is not much difference between all these four schools. Like Banaras school, Mithila school, Dravida school, Maharashtra School, Dravida School. Maharashtra school. And sometimes it is also called that Punjab side also had one type of school that is also known as Punjab school. But mainly we discuss about four schools. We find main difference between these four schools, though they are very minor changes. The only fundamental principal changes are very minor. Okay. Yes, ma'am. And Dayabhaga school, Mitakshara school is followed all over India, Yeah. right? Yes, ma'am. Except West Bengal, Except- Orissa, Assam. Orissa and Assam. Right. Right. Odisha, Assam, Bengal. Yes. So when Dayabhaga school is not divided into any of the sub schools. Okay. Okay. There are no sub schools for Dayabhaga school. So the main difference between Mitakshara and Dayabhaga is Mitakshara has dealt in all the other laws, whereas Dayabhaga dealt only mainly in inheritance. Property matters only, we find some different discussions from the Mitakshara school. Okay. Yes. So what is the difference of property sharing? One, we have seen that women are dominant here, whereas no rights in Mitakshara, no rights have been given. So that is one of the reasons why we called Dayabhaga school as a liberal school and Mitakshara school as a orthodox school. Okay. Any disturbance? Are you able to hear me? Yes, ma'am. Some background disturbance is there. Actually, we have some network issues, so 2-3 classes are going on at a time in the same lab room. 28 అక్టోబర్ ఏదైతే ఉందో అది అక్టోగ్రఫీ పైన ఉన్నది కదా అది అప్ టు సెప్టెంబర్ అన్నమాట. RSH Agro, please mute yourself. Can I mute him? Yeah. We will not
follow ancient law in the courts of law. So, but we will follow United Technology Act 2000. So Ma'am, one the question here. Yeah. In Dayabhaga, then how the property sharing will be done? On what basis? In Mitakshara you get rights by birth, Correct. whereas in Dayabhaga you will not get right by birth. You will get right only if you are owner of that property. Owner in the sense you are the karta of that property, of that family. Okay. If you are the karta, you have all the rights. Your son will not have any right over the property in Dayabhagas. So in Whereas that in case, Karta can yes, give the property to anybody, whoever he wants. yes, yes, he can do whatever he likes. He can sell the property Okay. in Dayabhagas. Whereas in Mitakshara school, the joint family, everyone has the right to question the karta. Right? The karta has to convince the family members or the co-partners. But if the karta is doing anything for the betterment of the family, in the interest of the family, that is always accepted. Even if he has not taken any permission from his co-partners or the family members, but for in the interest of the property, in the interest of the family, if karta gives, sells some property or does anything with that property, it is accepted legally. Whereas in Dayabhaga, the co-partner system is not there. Okay. Now what do we mean by co-partner? Can anyone? Co-partner No. The members in the joint family. not Common only ancestors, joint. madam. Common It is like ancestors. yes, common ancestor, or we can call them a sapinda relationship. These are the words which will be used. A co-partner should have a sapinda relationship. Sapinda relationship means again blood relationship. Okay. If you have three descendants, ఇది వర్డ్స్ ఉంటాయి, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. యాన్సిడెంట్స్ అండ్ డెసిడెంట్స్. డెసిడెంట్స్ ఆర్ ద సన్స్ అండ్ యాన్సిడెంట్స్ ఆర్ యువర్ ancestors for the easy understanding, right? Once again, Are you following? Ancestors ని పట్టుకొని మీకు యాన్సిడెంట్స్ వస్తారు. డెసిడెంట్స్ మీన్స్ ద ఫాలోయింగ్ జనరేషన్, like sons. Okay. Yeah. 3. So now you, for example, father's son, son's son, and son's son. These 3 generations form a co-partner. They have the co-partnery right in joint family property and sister's property. Okay. ఇక్కడ కోపార్సనరీ సిస్టమ్ వచ్చేంత వరకు 4 జనరేషన్ వరకే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సన్స్, ఇప్పుడు 5th సన్ వచ్చింది అనుకోండి, సన్స్ 5 జనరేషన్స్ వచ్చాయి. దట్ 5th వన్ హ్యాస్ నో రైట్ ఇన్ ద ancestral ప్రాపర్టీ. వన్స్ ద ఫాదర్ డైస్, ఒక జనరేషన్ పోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అండర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, then the 5th son will get into that co-partnery list. Are you following? Ma'am. yes, ma'am. ఎస్ అంటే నాకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. డౌట్ఫుల్ ఎస్ లాగా ఉంది. Actually, this first unit should have been completed in our classes physically, because whole of Hindu law will be based on this. Okay. Once if we understand the terms of antecedents, decedents, co-partnery, then all the acts will become easy for us. When we understand antecedents and decedents, but co-partnery, that only a bit confusing.
Co-partner means ఇప్పుడు మీ you are a father, you have one son. No, let us take you have your father, your son of your father, again your son and your son's son. Okay. This is one group of co-partner. These four generations have the rights in the ancestral property. Your son's son doesn't have any right in that co-partner property. Once your grandfather has died, then the next generation enters into that co-partner list. So it's a group of 4 generations. Yeah, group of 4 generations. As one generation goes out, then the next generation comes into that category. Okay, but let's say, ma'am, my grandson will be having rights in my property, na? Forget about my Yes, grandparents' yes. property. Yes. So grandson will have always rights on my property. Yes, on your property, on grandfather's property also, great grandfather's property also. Okay, up to that. అంటే 4 generations వరకు. Yeah, See, yeah. great grandfather, grandfather, father, son. Okay. Now grandson. Now grandson will get the property only when great grandfather is no more. In the ancestral property, I'm telling. Yeah, Not yeah. in father's property. Understand, ma'am. Right? Is Yeah. it clear for everyone? Yes, ma'am. See, great grandfather becomes the first generation, grandfather second, father third, son becomes fourth generation. Right? Now son's son, now grandson becomes the fifth generation. Till great grandfather is alive, this grandson will not get any right over that property. Yeah. అర్థమైందా? Yeah, understand. Am I clear? Thank you. Yes, Yeah, yeah. madam. Madam, great grandfather, grandfather, and father. Only 3 will have the right over the property. Only when great grandfather is not there, 4th generation will get the right over the property. Is it like that? No, sir. Even son also. Still great grandfather is alive. Ah. Great grandfather is alive, grandfather is alive, father is alive, son is alive, and son's son is also alive. Ah. When all these 5 generations are there, this 5th generation will not have any right over the ancestral property. Okay. Once the great grandfather has died, he is no more, then this grandson will get the right over the property. మీరు ఒక్కసారి రాసుకోండి. Yes, ma'am. Write down great grandfather. Let me do it in the chat box. So, ma'am, when you say they will have the right of property, what sort of rights they have? Like, will there be any percentage distribution across 4 generations, or the complete Yes, authority of the property? No. That there will be partition in that. Percentage will be there according to the percentages only it will come. Okay, What is but again? here one question is like, if my father's property is hard-earned money, he is not interested to give it to son or his grandson, so then he cannot claim, right? The son or the grandson cannot have the right on his property when he says this is my hard-earned money and it's not my ancestral property. In this Yes, case, say the it is a self-acquired property. Not Yeah. in today's law, even son has no right over it. Neither the father will have the right over the self-acquired property. Okay. If that Thank you, self-acquired ma'am. property is thrown into joint family, Okay. if that self-acquired property is thrown into the joint family and you are allowing it to be used in the joint family, then it will become a joint family property. If you allow it to. Got it. Right? Ma'am, can we say like great grandson does not get right over the property as long as great grandfather is alive? Yes. Till 4th generation, you have right over the property. Live 4 generations. But it's coming to 5 generations, madam.
Yeah, Why fifth generation cannot claim. They will not have rights. యూ కెనాట్ ఆస్క్ నౌ. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సే మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, my grandfather, my father, myself, my son cannot ask partition. I can ask, but my son cannot ask. My son is not into a co-partner. Madam, what you said is crystal clear, ma'am. Why are you repeating it again and again? Somebody is asking question, no? It might be clear for you. No, maybe it is very clear to you, my friend. Only those who are not clear about that, they ask, let madam explain it. If you are clear, Yeah. no matter. Excellent. If it is clear to you, it is excellent, sir. But let others ask. Don't discourage others. Let anyone has doubts, let them ask. I cannot make a call and take clarification from you. So, am I clear right now? Anyone, any doubts? Because co-partnery is a very confusing term. We do get confused with it as and when we'll go deep into the successions and joint property distributions, partition. When percentages will be coming, we will get confused at the time. Actually, today it is very disturbing. And ma'am, just to get clarified, is this only for the men, or as per any new laws have been amended for women as well in this co-partnership? If my father doesn't have any son, yeah. Yes, now you all don't get confused with our codified and uncodified laws. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నది టర్మ్స్ గురించి. మన uncodified law ఎలా ఉంది? After that many amendments came. Now in Neetakshara there were no rights to the woman. Today, after 2005 Amendment Act, even women were given the right in the property. Right? Again the amendments were made where self-acquired property even son cannot claim. Father's hard-earned money son cannot claim. Okay. So amendments చాలా. Yes. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 4 జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా బతికే ఉన్నారు. అప్పుడు పార్టీషన్ అడగాల్సినప్పుడు వాళ్ళ ఓన్ ప్రాపర్టీలో కూడా వస్తుంది. ఈవెన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గానీ ఓన్లీ వారసత్వం మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. వారసత్వంకే రైట్ ఉంటుంది. మీకు సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడగలేదు, పార్టీషన్ అడగకూడదు, అడగలేరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. It was from uncodified law itself. Even in uncodified law, where joint family system is there, if say we are all 20 members are in the family, if one of the member has earned his property with his self income in his own name, that will be his self acquired property only. ఇప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏముంటే, if the karta has helped him in the business, karta has invested in the property. Now whether that business or whatever he had earned, now whether that will become the joint family earnings or it is his self earnings. Okay, ma'am. అక్కడ డిస్టింగ్విషన్ మనం ఎట్లా చేస్తాం? వాట్ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ థింగ్? కర్త ఓన్లీ గేవ్ హిమ్ ద బిజినెస్ and he earned with his own hard work. Now this person can give whatever investment was put in that business, he might have returned it to the karta and this property became his whole self acquired property. The business became his own self. Okay na? And he might be giving some portion of his earnings to the into the joint family and rest all he is keeping for himself. So at that time that will be his self income. A portion he is already giving into the joint family. Okay? Yes, madam. So still he is in joint family, but he is having his own self-acquired property also. ఆయనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీలో ఉంది, ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్.
ఈ co-partner is clear? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Madam, for now. Yeah. Then partition, fifth generation cannot ask, only co-partners have the right to partition. Now if say some in the middle one of the generation is no more, అప్పుడు గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు automatically next generation will enter. Okay, because we are talking about life 4 generations. Clear? దీంట్లో Yes, ఏమి madam. డౌట్స్ Yes, madam. దీంట్లో ఏమి డౌట్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఫోర్ మెంబర్స్ లో ఎవరు చనిపోయినా వేరే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా? ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆటోమేటికల్లీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రైట్ ఆఫ్ కో-పార్ట్నర్. కో-పార్ట్నర్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక అతను చనిపోతే అని అన్నారు కదా, లైక్ ఇఫ్ ఈస్ డెడ్, అప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ఆ ఏజ్ వాళ్ళకి డెత్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ రానికి 5th గ్రాండ్ సన్ వచ్చేసి ఒక మధ్యలో అతను చనిపోయింది అని చెప్పేసి తను ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఎలా దాన్ని జస్టిఫై చేస్తారు? ప్రూఫ్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే బతుకున్న అతన్ని చనిపోయాడు అని చెప్పేసి ప్రాపర్టీ ఎలిగేషన్ చనిపోయాడు చెప్పడానికి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి కదా, కానీ విలేజెస్ లో ఉండవు కదా. If you then you have to say show that he is not alive or not. Adete I think age old custom that you have to give a death certificate. Okay. If somebody has lived his right. If I leave my right over that property, then automatically again then you need to prove that I am alive. If you don't want to enter that is a 5th generation, you have to prove that I am alive. Okay, got it. చనిపోయినాను అని చెప్పేసి ఆయన ప్రాపర్టీలో 5th జనరేషన్ వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు మీరు. అవును. కానీ మీరు అట్లా చెప్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ యువర్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ యామ్ అలైవ్. ఎవరు చెప్తున్నారో దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ డెడ్, హీ ఈజ్ అలైవ్, ఆ బర్డన్ అతని మీదే టు ప్రూవ్ దట్ హీ ఈజ్ అలైవ్. He is responsible. Okay. Burden of is on the person who denies it. Okay. Thank you, ma'am. Okay, right. I hope we are clear with co-partner, right? Yes, madam. Yes, ma'am. I think during this subject only if we do that percentage clarification kuda cheseste better. There will be no confusion later. ఇప్పుడు co-partnerలో grandfather has 2 sons, the property will be divided between 2. Correct? Yeah. కాదు మేడం, 3 parts మేడం. 3 parts మేడం. ఇప్పుడు ఎస్ co-partner ఉంటారు కదా. Now actually can we draw here something? Can you help me? We can do something with board like thing here. Okay, short and sweet. What happens is చేయొచ్చా మనం ఇక్కడ? లైక్ ఫ్లో చార్ట్ అంటున్నారు. ఫ్లో చార్ట్ లాగా నేను డ్రా చేసి చూపించొచ్చా? Screen share option is there. 3 dots it is there, right? So just click on it and you can share. If you open any of the documents, you can do that. Not document. Ma'am, on the screen we can't do. But if you already made something that can be presented. This share screen. Can open paint and draw, madam. Okay, I will do it tomorrow then. Try to do Yeah, presentation is possible always. that. I will try to do tomorrow. What I wanted to say is when there are 4 to 5 generation, we have different. Say great grandfather is having 2 sons, again grandfather is having 2 sons, then again he is having 1 son. Appudu main property is divided with into all the 4 generations. ఆ percentage wise divide అవుతుంది.
అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. Ma'am, one question, ma'am. Yes. There was joint property, like kind of in 3 or 4 sons. So there was no registered kind of thing, but there will be a kind of a local, panchayat or community people there, right? So when all the 3 sons have agreed and registered kind of it, and registered their properties in their names. So after one of the sons kids comes and claims something more they wanted. So will it be allowed, or how it is? The property will be divided according to the why it is rezoning. ఇది తప్పు చేశాను. మేడం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మేడం. అదే నాకు నా సౌండ్ మళ్ళీ వస్తుంది. సౌండ్ వస్తుంది. Now is it okay? Yes madam. Yeah, fine ma'am. Yes, what was the question? Sorry. ఇప్పుడు if somebody wants, after your registration has been done, and if you change your mind and come back, again it is rezoning. Please, can you help me? No, if Vicky is unmuting, then it's echoing, I think. Who is? Okay. The person who asked the question. Okay. He must be on speaker then. That's why it is resounding. Yeah, man. I just muted after asking the question. Okay. You just put your speaker on. Don't talk on speaker. If you talk on speaker, I will get my own voice. Okay, sure, ma'am. Yeah. Once the matter is registered, once the partition is done and it is registered, after overthinking or afterthought, if you come and now you want to change, you cannot do it. Okay. In the present state. Okay. Thank you, ma'am. If something has been missed while you are making those arrangements, while the partition was going on, if the partition is illegal, if I will prove that you have not taken so and so things into consideration while doing partition, then I can go back on my word and that registration will be nullified. Okay? Okay, ma'am. అక్కడ ఏదో తప్పు జరగాలి. ఆ అగ్రిమెంట్ అయ్యేటప్పుడు, ఆ పార్టీషన్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చూపించలేదని చెప్పు, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ పార్టీషన్ లో తీసుకురాలేదు అని చెప్పు. అట్లా ఏదైనా జరిగి ఉంటే then I can come and say this registration is not valid from my side because all the properties are not included, and I need to prove that what are the properties which are not included, why this partition is not legal. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So yeah, where were we? Dayabhaga and Mitakshara. So we were here. Co-parcenary system is there in Mitakshara. In Dayabhaga, only ownership rights are there. One who is the karta, one who is the elder, he will get the right over the property. And you don't get right by birth. Only if the head of the person or the owner of that property dies, the next person will get the right over those property. So there are no ancestral property rights or inheritance right in Dayabhaga. Clear? In Mitakshara, alienation is restricted, whereas in Dayabhaga, alienation is not restricted. Once I am the owner of the property, or say I am the eldest or karta of the family in Dayabhaga,
I can sell the property. Whereas in Mitakshara, I can't do that without the consent of the family members. Clear? Ma'am, family members means in Mitakshara again up to the 4 generations. All the heads of the family. Say if you are 4 brothers, they are all equal, same generation, right? 4 brothers, and only one of the eldest brother is taking care of the whole family. Now the elder brother finds that we need to sell this property because we have some problems, or any business we want to sell it because it is going into losses. So when I want to sell that property, I will need the assent of all my 3 brothers. Okay? Even though On my- it is his share of property. Yeah, not his share. Then you have to ask for partition. I cannot sell like that. It means joint Now she- decision by the family. Yes, it should be a joint decision by the family. Okay, family There of the are same generation. One of the problems which one of the examples I am giving. Yeah. సేమ్ జనరేషన్ అని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు 4 జనరేషన్ ఉన్నా కానీ ఎప్పుడైనా కర్త ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ, he needs, if it is for business purpose showing loss or something, he can do it. But if some of the persons in the co-partnery puts a question mark, goes and fights a legal battle, say he has no right to sell such a property or a business because I also have a share in that property and చెప్పి లీగల్ బ్యాటిల్ కొట్టుకోవచ్చు. Then the karta has to show that I am being a co-karta. I know that this particular business or this particular property I sold because this business was going into loss. Or say loss business ఏ కాకుండా ఎవరి అమ్మాయి పెళ్ళైనా ఉంటుంది. Say for the daughter's marriage, I sold this property. And that daughter not only belongs to me, it is my second brother's daughter or my son's daughter. Marriage, because of for the purpose of marriage, I sold that property. It is not my personal interest. Okay, so karta needs to convince others, everybody. Yes, karta has the right to alienate the property, but again he has to show that it was not for his personal interest and for the betterment of the family. Right. Yeah, man. In cross question in that in this ma'am, same if the the other two were not agreed, but the two sons daughters marriage is their joint, so other people are not convinced, but anyhow the karta has sold it and put it to the marriages of the daughters. So what we have to prove or what we have to show to justify there, because we cannot have the certain documents to showcase, right? Yes. But then if it is all joint family, he being the karta, he has the right to do that. Okay, so he has it. If he has already done, then you can only file the partition. Madam, disturbance, madam. Yes. So while partition, other properties partition అంటే అప్పుడే గొడవ అవుతుంది కదా. సో అట్ దట్ టైమ్ హిస్ షేర్ విల్ బి కట్ అవుట్. ఆయన షేర్కి మొత్తం అంత షేర్ ఇవ్వరు. ఈ పోర్షన్ ఆ డాటర్స్కి ఇచ్చిన పోర్షన్ తీసేస్తాం వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్ హీ హాస్ టేకెన్. సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ షేర్ అని చెప్పేసి తీసేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అగైన్ అన్ అరేంజ్మెంట్. Oh, that cannot be possible. Okay, whose daughter is there? We can cut that when we're dividing it. Yes. Okay, ma'am. So it all depends on how your family relation is. అంటే పెళ్ళి అయ్యాక అవి ముందే చెప్పొచ్చు, పెళ్ళి అయిన తర్వాత చెప్పొచ్చు. You can stop the marriage just because of this and the legal battle goes in and that you save that property. Okay. Actually, most of the cases when marriage happening, they assemble and stay. But after marriage, after years, they'll come back that they need more, and because of this, so there are many. Yeah, ma'am. అది ఏం చేయలేరు కదా, అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయలేరు.
Actually, if these were the problems which we faced, Yes. we have such case laws. ఇప్పుడు four brothers ఉంటారు. First brother has given so many things to his daughter. When it comes to the second brother, he has nothing left over to give them. So that came in the later part, but in the earlier parts, as soon as the daughter is born, they will give certain portion, that this is the portion which will be given her during the marriage. ఫస్ట్ డాటర్ మ్యారేజ్ ఉన్నప్పుడే ఎన్ని డాటర్స్ ఫ్యామిలీలో వచ్చినాయో ఆ డాటర్స్కి అందరికి ఒక షేర్ తీసి పెట్టేస్తారు. అందుకే ప్రాపర్టీలో వాళ్ళకు షేర్ ఉండకపోయేది ఇన్ మీకాక్షరాస్త్రం, బికాస్ దే వర్ గివెన్ దేర్ షేర్ డ్యూరింగ్ ద మ్యారేజ్. That was the concept of Nikakshara. It means day one they used to keep it side, no? Yes. ఒక ఆడపిల్ల పుట్టగానే ఆమె కోసం తీసి పెట్టేసేటోళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది చేస్తారు. యా, ఈమె పెళ్లికి పనికి వస్తుంది అని చెప్పి కొంచెం బంగారము ఇదో అదో అని చెప్పేసి అది సైడ్ లో పెట్టేసేటోళ్ళు. Okay. Today we start bank accounts. As soon as a daughter is born or a son is born, now we start a bank account and put some money account in them for marriage purpose. Kada? Yes, ma'am. డాక్టర్ కి ఇద్దరికి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ డాక్టర్ కిందకి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. Who is this Parvati? You are not clear, ma. Just keep your mic near your volume. మేడం ఎక్స్పెన్సెస్ ఈవెన్ సన్స్ ఉంటాయి, డాటర్ కూడా ఉంటాయి కదా, సేమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్. బై ఓన్లీ సన్ విల్ గెట్ ద షేర్ మేడం. Why son will get ద షేర్ మేడం. ప్రాపర్టీలో ఎందుకు షేర్ సన్ కి ఇస్తారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు గర్ల్స్ కి అక్కడ వాళ్ళ హస్బెండ్ షేర్ వస్తుంది కదా. అందరికి ఉండదు కదా మేడం షేర్, అందరికి ఆస్తులు ఉండాలని లేదుగా. అందరికి లేదు. నౌ దిస్ ఇస్ వేగ్. అందరికి ఆస్తి అందరికి ఇస్తలేరు కదా, ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా. మీన్స్ ఐ డోంట్ గెట్ యువర్ క్వశ్చన్. I think it is getting diluted, madam. మనం క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓన్లీ జెంట్స్ కి ఎందుకు పార్టిషన్ రైట్ ఉంటది, లేడీస్ కి ఎందుకు ఉండదు, ఈవెన్ సేమ్ ఫాదర్ ఉన్నప్పటికి కూడా అనేది క్వశ్చన్ అంతే. అది అన్కోడిఫైడ్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది. ఇన్ అన్కోడిఫైడ్ లో అప్పుడు వాళ్ళకు పెళ్ళప్పుడే బంగారం తీసి పెట్టేటోళ్ళు, మొగోళ్ళకు బంగారం తీసి పెట్టేటోళ్ళు కాదు, వాళ్ళకు ప్రాపర్టీ పెట్టేటోళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళకు బాధ్యతలో పాటు ప్రాపర్టీ ఇచ్చేటోళ్ళు. సో థింకింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ సెన్స్. అమ్మాయిలకి 7 వారాలు నగలు ఇచ్చేవాళ్ళు. అదే వాళ్ళకు దట్ వాజ్. అంటే ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీలో నేను చెయ్యొచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనాలిటీ టు పర్సనాలిటీ, అగైన్ డిఫర్స్. నేను నా కోడలకు అంతనే పెడతాను, నా బిడ్డకు అంతనే పెడతాను అని నేను ఇప్పటి నుంచెల్లే తీసి పెట్టేశాను. నా కోడలు ఏవో తీసుకొస్తుంది అని కాకుండా ఐ వాంట్ టు గివ్ దిస్ టు మై డాటర్ ఇన్ లా అని పెట్టి, నా కొడుకు పెట్టాలి అని కాదు, నా డాటర్ ఇన్ లాకి పెట్టాలని. సో ఇట్ డిఫరెంట్. వాట్ ఐ హావ్ టు సే, even the same procedure is following now also, no, ma'am, because most of the families they are following the same procedure even till today, except ancestral properties. Yes, because now the laws have very much changed. Now even father's property, both son and daughter has got the equal right over the father's property. Again, father, if he has his own self-acquired property, till his death, he may give, he may not give. In his will, he may give to the third person also. It is his father's right not to give to his children. If it is not ancestral property, if it is a self-acquired property, nobody are going to give. It is up to the choice of oneself, individual, whether to give it to their sons and daughters or to give it to the third person. It's completely his will. కంప్లీట్లీ హిస్ విల్. లేకపోతే ప్రేమతో రాపించుకుంటారు, రాపించుకున్న తర్వాత ముసలోళ్ళు అయిపోతారు, ఇక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో పడేసి వెళ్ళిపోతారు. ఈ బీయింగ్ ఏ కరోడ్పతి, హ్యావింగ్ ఏ బిగ్ హౌస్,
He wrote it in the name of their sons and daughters. At the end of his life, he finds that he is in the old age home. Nobody to take care of him. So those are the situations, life situations. That's why this law came. Raymond's madam. Example, madam. Bombay and Raymond's madam. Example. You are not clear. You sound clear రావట్లేదు పార్వతి ప్రసాద్ గారు. Distance ఉంది madam. Example Raymond's. Sorry. For example, Raymond's madam. Case గురించి చెప్పండి madam. Raymond's, okay. Case, you are talking about a case law, right? So case laws we will be discussing. We will have very interesting classes once we go into the Hindu Marriage Act and all, where we can have many case laws to discuss. Hope if those are physical classes. లేకపోతే ఇట్లాంటి నాకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. Hopefully, because we are listening that February. అదే ఫిబ్రవరి కూడా ఇట్లనే పోతుంది అని. యాక్చువల్లీ దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఇన్ ఫిజికల్ క్లాసెస్ మనకు చాలా వరకు హాఫ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిందూలో యూ వుడ్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. నాకు ఇది దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీన్స్ ఐ ఫీల్ లిటిల్ డౌట్ఫుల్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. అర్థమైందా నేను కరెక్ట్ గా చెప్పినా అని నాకు డౌట్ వస్తుంటారు. For us also somewhere lacking, ma'am. Online. But the strength is good here than in classes. I don't know how many are listening. Oh, only the strength is strength only. Okay, only if you are present, you will say. Ma'am, I think I can look forward to classes from 1st February onwards. Let's hope so. But we have the information is that at least half of the February will go like this because the cases are very close. And even in college we are facing it. The faculty itself getting infected. Okay. Mm-hmm. Madam, internals ఎప్పుడు ఉంటాయి మేడం? ఫస్ట్ ఇంటర్నల్స్ ఇప్పుడు చెప్పలేము. ఈ పరిస్థితులు, కోవిడ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఏం పెడతారు అనేది జస్ట్ రైట్ నో వి కాంట్ సీ. Direct corona pass. Let the corona pass, let the situation get out. So last time it was like we did when the first phase of corona was there, we had assignments. There was no internals. The assignments were treated as Internals. Yeah. Usually, will that be two more than other? Yes. Yeah, please continue. Yeah. Usually, will there be two internals? Standard practice. Yeah. And how is the marks taken, ma'am? Is it a best of two or the aggregate average? Aggregate. Okay. And how many marks each internals carry? 20 marks. Okay. And remaining 80 will be external, is it? Right. Okay. Thank you, ma'am. Any doubts about Dayabhaga school and Mitakshara school? No, ma'am. Ma'am, Kranti Gaud, please, if you want to talk, please talk, but off your TV. Madam, because people are confusing with the codified law. No, it is of course influenced because in everybody's mind codified law is there now. So your efforts will be more than other lecturers, I think. So we also should, if you don't understand, then we should read twice or thrice and then we should come back to you. Because if there are many doubts, then we will be lacking going ahead, I think. This is my opinion. I think that you should give me if you have any doubts. No. అంటే ఏమవుతుందంటే
కోడిఫైడ్ లా మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఇది హిందూ లా అనేది ఓల్డ్ది కదా, దానికి ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఉమెన్ రైట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ అప్పుడు లేదు కదా అది. సో దట్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ దెన్ ఫిజికల్ క్లాస్ ఎందుకు అని చెప్పినానంటే దీనికి ఎందుకు ఈ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినాయి, పాతకు అన్కోడిఫైడ్ లాలో ఉన్న దాన్ని బట్టి అప్పుడు జరిగిన కేస్ లాస్ ఏంటి, అప్పుడు జరిగిన పరిస్థితులు ఏంటి, దాని వలన ఎందుకు అమెండ్మెంట్స్ చేయాల్సి వచ్చింది హిందూ లాలో. ఇప్పుడు మనకు 2005లో వచ్చింది గివింగ్ రైట్స్ టు డాటర్, వేరాజ్ దయాభాగా స్కూల్ వాజ్ గివింగ్ రైట్స్ బిఫోర్ ద సెంచురీస్. 11th century itself Dayabhaga gave rights to the women, whereas Mitakshara didn't give. కానీ ఇప్పుడు మనకు అగైన్ we are following Dayabhaga today, or from whereas we say that Mitakshara is being followed all over India. కానీ 2005 వచ్చే వరకు మనం దయాభాగా కూడా ఫాలో అవుతున్నామని చెప్పొచ్చు. ఇవాళ ఆ డిఫరెన్స్ ఒక్కటే ఉంది కదా, అంతే కదా. Yes, ma'am. Now when daughters are being given the rights for everything, now there is no need to say that we are following only Mitakshara school. కానీ ఇది మీకు సబ్జెక్ట్ ఉంది, యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. ఇది మనకి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంటే మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అన్కోడిఫైడ్ నుంచి కోడిఫైడ్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దానికి ఫస్ట్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన టర్మ్స్ ఇవి. వాట్ ఈస్ సెకండరీ రిలేషన్షిప్, వాట్ ఈస్ కోపార్ట్నరీ, అవన్నీ తెలుసుకుంటే మనకు దాన్ని ఇప్పుడు కోడిఫైడ్ లాని ఎందుకు ఇవన్నీ చేంజెస్ వచ్చినాయి హిందూ లాలో అని చెప్పుకోవడానికి వీ విల్ హ్యావ్ అ వైడ్ గుడ్ లాంగ్ డిస్కషన్ అండ్ వీ కెన్ అవర్ క్లాసెస్ విల్ బి ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్స్. మీకు మీరు మాట్లాడుతుంటారు కదా రేగా సూర్యారావు, పద్మ, అవన్నీ మీకు ఏమీ అవసరం ఉండదు. జస్ట్ అవర్ డిస్కషన్స్ విల్ బి ఇనఫ్ to go and write your external exams, because in that we will be discussing even the case laws also. What was that particular case law which made these amendments? ఎన్ని కేసెస్ అట్లా వస్తే మనకు ఈ డాటర్స్ కి రైట్ వచ్చింది, ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ వేస్ట్ డాటర్ ఉన్నా కానీ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ వేస్ట్ అయితే డాటర్స్ కి రైట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అని చాలా కేసెస్ లాస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ actually, if we talk like this we will get diverted. If it is physical class we can come back to our main subject portion, right? Any doubt about that? Yes ma'am, one question in Dayabhaga school. Yeah. So the karta's role, who is a elder, so if that person will retain it until he is alive, or can that be passed on to next generations? Until he is alive it is his property. Okay. Next and that authority also will be with him. Unless he is alive nobody can take his property. No, out of his wish, if he wants to pass on that role to his son, next generation, can that be possible? If he wants to pass on, if he gives in writing, and if he wants to leave his own right, that is different issue. No, those days there is no writing formats and all the things are not there, na ma'am. Yes, based on will. Right. Only will. He can will that half of the property is given to him and half of the property is given to him. Again, he can, the person who is a rightful owner, next person, ante ippudu iddaru untaru anukondi, one is adopted son and one is a real son. And real son ki kaakunda adopted son ki kuda ivvochu. akkada malla legal tangle vachestadi. The same practices happens in the cases of kings and kingdoms, no ma'am. When king is alive and he is transferring his authorities to his succeeders. Right. akkada kingdoms ki difference em ostadante who is the best. Okay. king dharma raja dharma valla vera dharmam vachestadi akkada. ప్రాపర్టీ ధర్మకు రాజధర్మకు అది డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఆ కింగ్ కెన్ గివ్ కింగ్ ఏమంటారు రాజ్యము ఆయన ప్రాపర్టీ సొంత ప్రాపర్టీ అని కాదు, బికాజ్ ఇట్ ద పీపుల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్.
అక్కడ లాస్ చేంజ్ అయిపోతాయి. The king has to decide the best, who is the best person who can rule the country, then only he can. It మన మహాభారత ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా. In Mahabharata, who was the right, the property dispute is there, the same kingdom. Yes, ma'am. Who is the rightful owner of that kingdom? Dharmaraj. How can you say Dharmaraj? Because he don't follow the partiality and all those things. He will be the right person to justify all the peoples. That's the reason only the elders thought that. But finally, Dhritarashtra thought that. I mean, he wanted to give all his powers to his son only, because he don't want to transfer these powers to his brother's son. According to property rights. Property rights is taken care by self only, actually, because Dhritarashtra property will belongs to, I mean, it will goes to his sons only. See, actually the kingdom was of Dhritarashtra, right? It was given to Pandu just because he was unable to see, though he had other capabilities. Yes. Then how Pandu got those rights? But because of Dhritarashtra only, Dhritarashtra is unable to rule. That's the reason only. I mean, Vidura and all has decided to select Panduraju. అంటే ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్ర కూర్చొని ఉన్నాడు కదా చైర్ మీద. నౌ హీ ఇస్ ద కింగ్, సో రైట్ఫుల్లీ హిస్ సన్ విల్ బికమ్ ద కింగ్, నో? Yes, but when it comes, పాండుకు అసలు రైటే లేదు. పాండుని కూర్చోబెట్టిందే ధృతరాష్ట్ర. ఆ ధృతరాష్ట్ర పాండు చనిపోయిన తర్వాత ఓకే, విత్ హిస్ ఇనెబిలిటీ, ద క్వశ్చన్ వాజ్ దట్ హీ వాజ్ ఇనేబుల్ టు సీ. దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ పాండు కేమ్ ఇన్ టు ద చైర్. నౌ విత్ దట్ సేమ్ ఇనెబిలిటీ, the same Bhishma, same Vidura allowed him to sit on the table, the chair, like a Raja, not as an in charge. Right. They never called him as an in charge, they called him as a Raja. Right. Antena? Yes, ma'am. In the case of Panda, in the case of Pandu, he's like an in charge only, you mean to say? యాక్చువల్లీ ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్పాల్సింది, కానీ మీరు పాండుని రాజా, ఓకే రాజు అని చెప్పారు, నో డౌట్. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మీరు ధృతరాష్ట్రాన్ని ఇన్ఛార్జ్ రాజా అని చెప్పలేదు. యూ గేవ్ హిమ్ ఆల్ ద అథారిటీ టు సిట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ అండ్ యూ మేడ్ హిమ్ ద రాజా. దట్ సేమ్ భీష్మ హూ గేవ్ ద inability, who cited the inability, Vidur or Bhishma, with the same inability, they have accepted him once as a Raja. Then why you are not going to give the property to Duryodhana? Ante Raja kingdom only, leave alone the property right. Kingdom will go to his son only, no? ఇంకో పాయింట్ ఏం, ఎస్ క్యారీ ఆన్. ఇప్పుడు పాండురాజు అంటే ఆయన పెద్ద కొడుకు కదా మేడం భీష్మకి, అట్లా అన్నప్పుడు 3 పార్టిషన్స్ కావాలి కదా. సో పాండురాజు లేడు కాబట్టి ధృతరాష్ట్రునికి రాజ్యం వచ్చింది. ఆ ధృతరాష్ట్రునికి రాజ్యం వచ్చినప్పటికి కూడా పాండురాజు కొడుకులకు కూడా అందులో పార్ట్నర్షిప్ ఉంటది కదా, బికాజ్ అది వారసత్వంగా వచ్చింది కాబట్టి. సో 105 డివిజన్ చేసి తర్వాత తీసుకున్నది అది డిఫరెంట్. ఇప్పుడు గొడవ స్టార్ట్ అయిందా డివిజన్ ముందే కదా, డివిజన్ అయిన తర్వాత గొడవ వేరు. వీఆర్ జస్ట్ నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వెన్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ విల్ బి 2 things. ఒక రాజధర్మంకి ద బెస్ట్ పర్సన్ షుడ్ సిట్ ఆన్ ద చైర్ ఆర్ ద ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు సిట్ ఆన్ ద చైర్. అండ్ లీగల్ సపిండా రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉందా? పాండు, ధర్మరాజు, యుధిష్ఠర్ can be called as a blood relationship to the throne. No. So this itself, Mahabharata itself is a big law for land loss, property disputes. అన్ని డిస్ప్యూట్స్ ఇక్కడ నుంచి అరైజ్ అయ్యి అన్ని లాస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి ఫ్రమ్ ద మహాభారత.
Is it not a wide concept to discuss? మనకు తెలిసింది ఒక్కటే, ధర్మరాజుడు ఎక్కడున్నారో అదొక్కటే ధర్మం అని. కానీ when we go into the deep discussions of it, where was Duryodhana wrong in asking his property? No, there is no wrong, ma'am. ఎక్కడో ఒక కాడ లీగాలిటీ రావాలి, తీసుకురావాలని చెప్పి అంత పెద్ద మహాభారతంలో లిటరేచర్ చదివితే, వాళ్ళ డిస్కషన్స్ చదివితే, వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చదివితే వై ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటి, ధర్మరాజు బికాస్ హీ వాజ్ అ పయస్ పర్సన్, హీ వాజ్ రైట్, హీ ఆల్వేస్ స్టూడ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ అని. అండ్ ది డిస్కషన్ మళ్ళీ మనము చాలా చేస్తున్నాం. Having Draupadi as the wife, was it right? Madam, can I put forward a point? ధర్మునికి పుత్రుడుగా పుట్టినందుకు ధర్మరాజు చేసిన ఎస్. Can I put forward a point? Hello. Yeah, madam. Am I audible? Yeah. Duryodhana can't be a prince because a king cannot be disabled one. Because Dhritarashtra can't see a king. A king he is not eligible to be a king because he is a disabled person. Yes. At that time. So yes, because that's why Panduraja becomes a king. Then legally, as per that rule, Dharmaraja becomes a prince, and they should get their share. ఏమైంది దాని మధ్యలో ధర్మరాజు ధృతరాష్ట్రాన్ని విత్ హిస్ ఇనబిలిటీ యూ హ్యావ్ మేడ్ హిమ్ అ కింగ్. He cannot be a king. That's what I'm telling you. Made him a king, no. He was sitting on the throne when Pandu was not there. Even when Pandu was alive, Pandu gave his throne to Dhritarashtra. Being an elder person, he has the right. Being sitting on the throne, he has the right. It was Dhritarashtra who gave his right to Pandu. It was Pandu who gave the right to Dhritarashtra. It is between the two brothers. అంతే కదా. ఆ ఇనెబిలిటీతో తీసేసిండు, ఆ ఇనెబిలిటీ తోటి ఆయన మళ్ళీ మీరే రాజు చేశారు. మీరు అది చేసిన తర్వాత మీరు ఒక్కటే పాయింట్ చెప్పొచ్చు, దుర్యోధన్ కెనాట్ సిట్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఇస్ జస్ట్ బికాస్ హీ హ్యాస్ హ్యాబిచువల్ offender or being an arrogant person or whatever it is, whereas Yudhishthira is a very pious person. అదొక్కటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. లైఫ్ లాంగ్ చూస్తే ఈజ్ ఇట్ ఆల్వేస్ రైట్? వాజ్ ఆల్వేస్ దుర్యోధన రాంగ్? వాజ్ ఆల్వేస్ Yudhishthira right? Because the conduct will also work. He is right, but his attitude is not correct. That's the only problem over there. యాక్చువల్గా ఈ పాండవులకు బ్లడ్ రిలేషన్ ఉండదు కదా మేడం. అదే వితౌట్ బ్లడ్ రిలేషన్ మరి ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఎలా వస్తాయి? మరి ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్ కూడా ఉంది దానికి. మాకు మా హక్కు ఇవ్వండి, అట్లీస్ట్ హాఫ్ రాజ్యం ఇవ్వండి అని చెప్తారు వాళ్ళు. మా డాడీకి వచ్చిన హాఫ్ రాజ్యం ఇచ్చి మాకు ఇవ్వండి అని కూడా అంటారు. When you are not at all blood related, from where you will get the property? అదే కదా మెయిన్ పాయింట్ వాళ్ళ గొడవకు. మహాభారతంలో ఉంటుంది, బ్లడ్ రిలేషన్ లేదు మేము ఎందుకు ఇస్తామని అంటారు వాళ్ళు. దాన్ని ఎక్కడ అంటే బయట ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయరు, కానీ మెయిన్ గా మహాభారతంలో అదే కదా దుర్యోధన అనేది. There is a very long discussion on that about why the property should go. ఆ తర్వాత మొత్తానికి వచ్చి it ended up who should get the రాజా. ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి, అంతకు నుంచి అసలు ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్సే లేవు. ఓకే, సో where did we stop? We just got diverted.
property disputes in Dayabhaga and Mitakshara. So even in Mahabharata, do we see these two schools, Mitakshara and Dayabhaga? Yes, ma'am. Yes. Yes. So all the laws are starting way back from our own cultures only. దాన్ని అప్పుడు కూడా మోడిఫై చేస్తూనే వచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా మనం మోడిఫై చేస్తూనే ఉన్నాము అకార్డింగ్ టు ద సర్కమ్స్టాన్సెస్. రైట్? Right. So we have any doubts about Mitakshara school and Dayabhaga school, please come up. If you want to read anything, మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ పార్ట్ ఆల్సో. వాట్ రైట్స్ కర్తా డస్ హ్యావ్, when can we co-partners ask for partition, ఇవన్నీ మన in today's discussion we have done. Have we done or not? Yes, ma'am. We done. Yes, done. Rights of karta, rights of co-partners, and partition in the joint family property. ఇవన్నీ చేసామా ఇవాళ? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్, ప్లీజ్ కమ్ టుమారో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గో త్రూ ద బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ డూ డిస్కస్ టుమారో అండ్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ నెక్స్ట్ చాప్టర్. Sure, ma'am. Okay na? Or you want me to give each and every side heading of it and tell? Because I don't think we are in school so that I could give you. But if still if you want, then I can give you the notes. జాయింట్ ఫ్యామిలీ గురించి, కర్త గురించి, కోపార్ట్నరీ గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ టుమారో. గో త్రూ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. First, we will move forward with the next chapter. Partition, reunion. Still joint family property, karta and co-partnary and 2 schools we have completed. Okay, then more we will go into depths, how the debts are being dealt in joint family. Continue చేద్దాం. Okay, which more classes left for you?